Nopal Castellanos in the house. This is the second part of the interview. Here we go. Cuéntanos un poquito de tu preparación, cómo va a ser, cuándo vas a San Diego, cuándo abres el campamento. Uh, Let us know a little bit about your preparation, where it's gonna be, and how it's gonna go. Allá, de qué se va a tratar, cuál es la máxima intensidad. What are you gonna focus on? What's the maximum intensity? Vas a poner un principal énfasis en el aire. Are you gonna emphasize on conditioning? Sí, realmente Yes, una de las cosas principales en mi entrenamiento que haré, ¿no? that's exactly what I'm gonna focus on. Conditioning. En la condición física. Es una de las cosas principales, ¿no? Porque ya tenemos la estrategia, sabemos cómo vamos a pelear. Because we have the strategy already ready. We know what we're gonna do. Creo que más que nada los sparring, que sean los sparring adecuados. Yes, so we're gonna focus on having the adequate sparring partners. Voy a tener, porque son muy buenos muchachos también. Entonces, creo que lo principal es eso, ¿no? Tener buenos sparring, condición física y enfocarnos en eso. So those are the two major things: good sparring partners and physical condition. That's what we're gonna focus on. ¿Cuándo a San Diego? El 10 de abril, el 10 So when are you going to San Diego? 10th of April. de julio, perdón. El 10 de julio I mean 10th of June. me voy, si Dios quiere, I'm gonna go if God permits. We're gonna go to San Diego after my daughter's birthday party. a San Diego, ¿no? Primero Or I mean my son's baptism. a mi hija el 7 de julio, entonces después de eso me voy a San Diego a concentrar 100%, pero pues aquí estoy entrenando todos los días, mañana y tarde, que me toca. Yes, but I've been training anyways right here in Zapopan, Jalisco every day. But we're gonna go to San Diego and move the training camp over there. 50% de aquí. Habías hablado para el combate de mayo, de entrenar en Denver, de buscar altura. ¿Por qué ahora no? So you had spoken about training in Denver to get the high altitude training. Why have you changed your mind on La that? verdad que la vez pasada iba a ir, pero estaba nevando muy fuerte. So last time we were gonna go, but it was snowing. Entonces, para esta pelea, pues no quisimos cambiarle, ¿no? No quisimos cambiarle So for this fight, we just didn't want to change our routine. We have a good routine going, and we just want to keep it that way. que la pelea pasada hicimos muy buen trabajo. Nos concentramos muy bien en San Diego, tenemos ya nuestra rutina y no es aislarte ni mucho menos, no es sentirte a gusto, entrenar 100% enfocado. La verdad es So they got real pleasant weather in San Diego, so we're not gonna change our routine. no me gusta mucho, ¿cómo te puedo decir? Protagonizar, no me gusta mucho ese, sí, de hecho ves en mi Instagram, tengo 700 fotos desde que se abrió. So I'm not a big social media guy, really. No me gusta mucho ese tipo de I cosas, don't like all the no attention. porque I'm real lo haga, reserved. sino porque por inercia lo hago, ¿no? Desde muy chico siempre Ever since I was he sido a little guy, así, obviamente I've been real es quiet. trabajo y todo, pero no es por eso, ¿no? No es por eso, ni mucho menos. Yo encantado de siempre recibir a los medios y So we're trying to keep the media down as much as possible, but we still got a job to do, and we're gonna still do what we have to do with the media. no tengo ningún problema, pero es más que nada por inercia. Saúl, ¿cuáles son tus objetivos en el boxeo y en la vida? What are your objectives in boxing and in life, Canelo? O, pues aprovechar, ¿no? Aprovechar todo, hacer historia en mi, Well, I'm trying to take advantage of everything that I have, and I want to make history en mi vida en el boxeo, hacer lo más que se pueda en este deporte in my life and in the game of boxing, y irme satisfecho como estoy hasta ahora, and I want to leave satisfied. irme satisfecho y lograr lo más que se pueda. I want to leave satisfied with my accomplishments. En los medianos, ¿ves ahí muy buenas peleas? La división Oh, so now this is an important question. He's asking him about what his plans are at 160, and he's asking him if he plans to move at any time to 168, which we all know is a dangerous
dangerous division for him because of his height, and his he doesn't have much reach. So he's asking him, what are his plans at 160? También muy buenas, hay muy buenos peleadores. Ahí está Billy Sanders, Danny Jacobs, que se mencionó como un posible rival para ti. So he's mentioning all the good fighters like Billy Joe Saunders, Danny Jacobs, Jermell Charlo, all the beasts at 160. Propio Golovkin, está este Carlo, que parece ser un buen peleador. Y luego de todo esto, Saúl, ¿te imaginas en otra división arriba? La verdad que hay muy buena competencia ahorita en 160. So Canelo goes on to say that he says, actually, there's really good competition at 160, Me siento muy cómodo, and I feel real comfortable me siento muy cómodo en este peso. Creo que at es 160. el peso ideal. No, va mi primera pelea, obviamente. I think it's the ideal weight for me, 160. Even though this is my first fight, De ahí, pero en mi peso I feel comfortable. me siento muy bien, piernas, físicamente. Legs, Siento bien ahí. physically, I feel really good at 160. Real comfortable. Descarto la posibilidad de quizás ganar un campeonato en los 168, ¿no? Pero I don't rule out completely the possibility of moving to 168, but por el momento pues estoy bien aquí. for the moment, I'm good here. Que hay que pelear con todos los que están en esta división y después So my plans are to fight everybody in this division, all the big guys in this division. So those are his plans, guys. He said he wants to fight everybody at 160. He's not gonna duck nobody. pues ya veremos. ¿Cuál ha sido la pelea más dura en tu carrera en lo físico, Saúl? Physically, what has been your hardest fight, Canelo? Pues yo creo que en lo físico la pelea más dura que he tenido es con Golovkin, ¿no? So physically, he says his toughest fight has been Golovkin. Realmente no te puedo decir si ha sido la más dura porque But really, I can't really tell you if that's been the hardest fight physically. fue una pelea muy buena It was a very good fight. que terminamos agotados los dos, ¿no? We were both very tired at the end of the fight. De pelea, pero creo que es una de las más duras que he tenido. Esas peleas But yes, you know what? It was one of the hardest ones I had. se disfrutan. Se disfruta. Sí. Sí, la verdad que sí, yo cuando me bajé, Was it a fight that you enjoyed? Yes, the truth that Canelo says, yes, the truth is I really enjoyed the fight. dije que estaba disfrutando la pelea, la estaba disfrutando 100%. As I was fighting, I let my coaches know, I told them that I was, it was a good fight and I was enjoying it. Y son peleas que se disfrutan. Cuéntame, Las peleas que no se disfrutan, These are fights that you really, you really get to enjoy. And then he's going to go in and say, the guy right here, he's going to ask him right now. con los peleadores que están moviéndose. Yeah, so he's saying there's fights like Golovkin's that are, you can enjoy them because you get a lot of action in, but the fights that, that are real bad and, you don't get any enjoyment out of are the ones where you just chase the guy all the way around the ring and he never stops and lets you engage. La pelea es así, esas no se disfrutan. Yeah, there's no enjoyment out of those fights. imagino que hablas de Islandia. And then the guy goes on to say, I think I know who you're talking about. Think you're talking about Eddie Zlandi Lara. Sí, todo ese tipo de peleas. Yes, exactly, those kind of fights. No se disfrutan ni la gente lo disfruta, ¿no? Entonces, The people don't even like to watch those kind of fights. La pelea con Miguel Cotto, ¿será tu mejor victoria, Saúl? pues creo que es una de las mejores victorias en mi carrera, ¿no? Obviamente ganarle a un grande como Miguel Ángel Cotto. Was Miguel Cotto your one of your best fights? Yes. Fighting a guy like Cotto is, one of my best accomplishments Seguramente Salón de la Fama, because he's Hall of Fame con tanta experiencia. with all the experience. Las mejores victorias. ¿Qué te dijo? It was one of my best fights. What did Cotto tell you after the fight? Trabajo que He told me that I did a good job tiene un gran futuro. and that I have a great future ahead of me. Yo nomás le dije que siempre lo iba a mirar. And I told him that I'd always admire him. Va a ir de Morales al Salón de la Fama. ¿Qué piensas de los últimos peleadores mexicanos que han llegado al Salón de la Fama? No, la verdad que muy orgulloso. So he just asked him. He goes. He mentioned Eric Morales. He says, "What do you think about the last Mexican fighters that have all gone to the? What is your opinion on the Mexican fighters that have all gone to the Hall of Fame?"
pues que también muy orgulloso. Creo que son un ejemplo para nosotros You know, I admire them because they're a great example to all the Mexican youth, and you know, because they're Mexican fighters, I admire them. que estamos aquí todavía en este deporte para, pues obviamente para motivarlos y poder estar And I use them as motivation, you know, to try to do the same things they accomplished. en la carrera de cualquier peleador. No ha de ser sencillo para ti, después de Julio César Chávez llegó Barrera, Morales, Márquez, y te toca. You know, it hasn't been easy for you, Canelo, because, you know, you have big shoes to fill. You know, after Chavez, um, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, and De La Hoya, you know, you got big shoes to fill. Cargar con la bandera del boxeo mexicano. So, you know, it's a big task to carry that flag around. It's not easy. La responsabilidad la asumo It- con responsabilidad. It's a great responsibility, and I take it full-heartedly, you know. Siempre me entrego 100% al boxeo y trato de And I take that responsibility with my heart because, you know, and that's what motivates me to give 100% in training. lo mejor para darle al público grandes peleas y And I do my best to give the public what they want. no tan grandes peleadores que me dejaron esta bandera, pues obviamente So I admire these great fighters that left me this flag, you know, to represent. me siento orgulloso y es una responsabilidad grande, pero con la misma responsabilidad que asumirla. Saúl dice Abel Sánchez que te van a noquear el 15 de septiembre. Te molesta, te da ritmo. So Abel Sanchez says that they're on the 15th of September they're gonna knock you out. Sé que te provoca. No, pues What do you think about that? que obviamente asegurar algo así, Well, I kind of laugh. I think it's funny because you can't really predict something like that. You know, you can't be sure of being able to knock somebody out like that. cuando el boxeo es impredecible, pues So it's unpredictable. muy difícil, más It's hard. con un peleador como los que siempre han peleado. And you know what? It's funny because I'm not the particular type of bum or fighter that they always fight. You know, I'm on a different level than all their other opponents. Ellos ya saben y creo que lo dicen They already know what's going on. por decirlo al viento, pero ellos saben And they say it and their words fall in the wind because it goes in one ear and out the other. el 15 de septiembre. Saúl, ¿cómo es tu relación con el Consejo Mundial de Boxeo? No, miras cordial, What kind of relationship do you have with the WBC? es cordial, hay que ser sincero, no es una relación It's a cordial relationship, to be honest. cordial. Creo que hubo diferencias We had some differences, entre nosotros, pero no soy rencoroso, but I don't hold no grudge. creo que siempre me la había llevado bien, creo que por las I don't hold no grudge, and I always try to keep it professional with them and, you know, on a good note with the WBC. diferencias ahí se molesta uno, pero But, you know, we did have some problems before, but I don't hold no grudges. ellos es cordial. Saúl, ¿cuánto te afectó el asunto del doping que So, Canelo, how did the doping issue affect you? aclaraste después? The PED issue. ¿Ya salió de tu cabeza? Sí, no, ya. And is it out of your is it not affecting you anymore? Are you clear? Are you mentally okay with that now? Di la vuelta a la página y creo que estamos totalmente Yeah, I already turned the page on that PED issue, and you know, I'm free and clear of that. I, en pelea. Creo que la gente sabe lo que soy y simplemente le di la vuelta a la página y yeah, because people know what I am, and they know I'm not a cheater. So I just turned the page on that in my life. vamos por lo que viene. ¿Crees que puede ser la pelea del año ante Golovkin? Sí, Do you think this is gonna be the fight of the year? It can be a fight of the year with Golovkin? sin duda lo va a ser. Creo que Yes, esta va a ser una without a doubt. mejor pelea. Creo It's gonna be a better fight. que tengo de arrancarle la cabeza es You know, I really just want to knock his head off, piensas y va a ser mucho mejor. and it's gonna be a lot better. Para finalizar, cuéntanos, ¿hasta dónde piensas, Saúl? And to finalize, Canelo, can you tell us when do you
feel when can you think about retirement? When would you retire? Canelo Álvarez, pelear. ¿En qué momento piensas que puedes decir basta hasta aquí When will you be satisfied with your career? At what age? al respecto? Pues mira, es muy difícil decir hasta cuándo, It's very hard to say when you're gonna stop, but puedo decir hasta los 50, I could say, well, I want to stop when I'm like 50, but pero yo tengo la idea de retirarme a los 30. in my, I have I want to retire at 35. Those are my plans, but you never know. Años, por eso hacer todo lo que se pueda durante estos años y a los 35 años So if I do everything that I can right now, at 35, I should be ready to retire. pues disfrutar de mi vida, de lo que hice y obviamente pues, de los negocios And happily, I'll be happy with all the money I've made by 35. Al público que nos sigue a través de las cámaras de ESPN. no, simplemente What do you want to tell all your fans and all the Mexican fans also that support you? What do you want to tell them? agradecerles el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo difícil que he tenido. Thank you for supporting me through the ups and downs of my career. Siempre he estado ahí, You guys have always been there, agradecerles todo el apoyo y and I want to thank you guys for all the support. disfruten de una gran pelea. And I hope you guys enjoy this great fight that I will give you guys. El Canelo Álvarez. All right. Yeah, just Nopal Castellano. So just one thing before you guys I know this is kind of like a long interview, but I want you guys to know that these interviews come out like when they come out, they really try to milk these interviews on sites like Fight Hut, Boxing Scene and all these. They really try to piece them out. So you guys are getting the full info, and this is you're getting it a couple days before they even get it. So if anything, you guys should share these interviews with people that don't know how to speak Spanish. So you guys can be up on the info a couple days before it hits out. So all right, Nopal Castellanos.